Bonsoir à tous, vous êtes en direct sur la scène Twitch de F4GBY et on va suivre le passage de l'ISS qui va pas tarder à arriver. Actuellement elle se trouve au-dessus de l'Atlantique là. Donc elle arrive je pense d'ici environ 5 minutes. Salut Yves. Eh oui, je suis en live. Donc j'ai mis comme tu peux le constater la carte de Gpredict. Hein. Et puis le poste est sur 145 800 actuellement en écoute. Voilà, est-ce que tu me reçois bien là? Je sais pas, au niveau audio, je sais pas si. Bonsoir. Alors, Delmas F4, salut à toi. Bienvenue sur le chat. Alors, dites-moi si vous avez un bon retour son, hein, parce que moi, j'ai pas de retour son. Hein, j'ai uniquement le chat. Hein, donc, dites-moi si vous avez un retour. Ok, F4, Juliette, India, Juliette, salut à toi. Donc actuellement, elle s'approche gentiment. Elle est actuellement à 2930 km. Voilà. Donc pour information, elle fait le tour de la Terre en environ 1h30 à 26 000 km/h et elle est à 400 km au-dessus de notre tête. Donc ça va être un télébridge avec... Merci Yves, merci pour le petit tweet. Donc actuellement, ça va être une station, si je ne me trompe pas, belge. Ça va être Oscar, non, je ne fais pas de bêtises, ça va être ouais, ON4 ISS. Hein. Donc ça va être une station de télébridge. Et le contact va se faire avec... ça va se faire avec Warren Hogburg, Kilo Bravo 3 Hotel Tango Zulu, une école Elementary School de Hawaï. Voilà. Donc dans quelques instants, hein, pas tout de suite, mais j'enlèverai le squelch pour essayer de l'attendre vraiment au minimum. Hein. Donc voilà. Ouais, 145 800, c'est bien ça. Ouais, 145 800, c'est bien ça. Après le Doppler, il n'y en aura pas spécialement, je pense, Yves. Hein. Tu vas pas avoir de Doppler. Hein. Je pense pas que tu en aies. Alors elle est en acquisition pour moi, ça y est. Hein. Donc comme on peut le constater, le petit point bleu là qu'on voit, je vais essayer de bouger avec la souris, ici là. Donc c'est mon... Voilà. Oscar November 4, India Sierra Sierra, this is Oscar Romeo 4, India Sierra Sierra, on a l'ISS en acquisition, ça y est, via le télébridge. Donc je parlerai pas, je vous laisserai écouter. This is Oscar Romeo 4, ISS. I hear you, Oscar November 4, ISS. We are ready for questions and welcome to the International Space Station. Well, we try to make cakes, and we don't have a lot of food up here that's good for making cakes, but sometimes we use muffins or some sweet bread, and then we fly up special cake frosting, and we try to make people a cake on their birthday.
outside the space station and repair things that are outside, and that takes an entire day of work to do a spacewalk. Well, hi Shire. Our spacesuits are made out of many layers that are designed to hold in the pressure inside of the spacesuit, to protect us from small micrometeorites, and to provide thermal protection. And so it's a variety of materials that make up those layers. Over. On board the space station, and that has made us ready to move on to the moon and eventually to Mars, and going further and further into our solar system. Over. Well, one experiment that I've been working on of the ISS to study different treatments that could help. Well, hi Carmichael. For our spacewalking, we actually use a pure oxygen environment. So instead of air, it is 100% oxygen, and we carry that oxygen for the suit in tanks, pressurized tanks. Over. Hi Owen. Absolutely. I feel so privileged to get the opportunity to be up here for 6 months, and yes, some of it is hard, but it is absolutely worth it. Over. Well, hi Kylie. The ISS walls are made out of aluminum. That is the outside of the pressure shell that holds in all of the pressurized air on the space station and allows us to live. Over. Hi Peter. There's a huge variety of experiments that happen on the outside platform. In fact, some of them I don't even know about because I'm on the inside doing work here, and there are hundreds of experiments happening outside. In fact, the Japanese robotic arm has been repositioning one of those experiments just recently. Over. Hi, Jurian. One of the most dramatic effects is the fluid shift from your legs up to your head. And that's because we don't have the distribution of blood pressure that we're used to when we're. Hi, Alexis. We have oxygen and nitrogen tanks outside the ISS, and we can use those to depressurize. As you know, air is made up of oxygen and nitrogen. And then we also have air tanks. Over. On commence à la perdre. On voit bien. Hi, Uriah. I can't believe it. For, I think just over 20 days now. And it was really fast. About 25 hours from when we launched until we docked to the space station. Over. Je me souviens pas par moment, mais c'est dur. Hi, Zayna. Voilà. Normally,
we spend 6 months on our mission. We will spend about 6 months. Entire year up here. Over. Very difficult lessons that we have learned from over the years. Over. Hi, Owen. For big ones, we actually perform reboosts that move the space station out of the way. So we have to make sure that we don't get hit by any big asteroids. And we make sure that's true. For really small asteroids that we can't detect, it's possible they would put a small hole in the space station, and we are trained to respond to that emergency and hopefully patch the hole and get back into a good config. Over. Hi, Kylie. It's actually easier to put on your suit when you're weightless on the space station than it is on the ground. So the most difficult part is wearing the suit on the ground in training. Over. Hi, Esther. The Earth looks incredible from the ISS. You can see the curvature of the Earth, and you realize that there are no borders on any of the countries. You're just looking down at the beautiful terrain all over Earth, and it's also amazing how thin the atmosphere is. Over. Well, Jurian, so far, I've learned that it's a whole lot of fun to be in space, and I really love it. And I feel so thankful that I get the opportunity to do this. On arrive sur la fin de l'acquisition. Et moi je la perds, ça y est, totalement. Là, je l'ai totalement perdu. Ouais. Ça y est, là, tout est fini. Hein, donc, ça y est, on a perdu l'acquisition de l'ISS. Donc c'est pareil, c'est fini aussi pour moi, je la reçois plus du tout. Bon, on a eu quand même un passage, on va dire, relativement sympa d'environ 10 minutes. Hein. Un beau petit passage de 10 minutes, donc j'espère que ça vous a plu. La vidéo sera à revoir, donc elle est enregistrée, donc la vidéo pardon, sera à revoir sur ma chaîne Twitch. Hein. Donc voilà pour ceux qui veulent la revoir gentiment. Donc hein, comme je le disais, c'est un passage de l'ISS avec une station belge en télébridge avec Oscar novembre 4 India Sierra Sierra. Mais franchement c'était un beau petit passage, fort sympathique, et ça a, j'espère, permis à certains copains qui ne sont pas équipés côté radio de pouvoir entendre ISS. Voilà, voilà. Et ben écoutez les copains, merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis bah moi de mon côté, je vais aller casser la croûte. Donc 73 à tous et bonsoir. Alors on va quand même vous écrire un petit mot hein, pour la fin. Merci Yves, salut à F4 Juliette India Juliette, et à bientôt pour d'autres lives hein, sur Twitch. Merci à vous, bon courage, salut. 73.